and we choose several options. For example, the organism is eukaryotic. This is from Homo sapiens, so eukaryotic is okay. And I think everything else is fine. Thì tất cả những điều mà chỉ cần mình nhập cái trình tự đó là có sẽ đưa là có cơ sở đó mình chọn cái lựa chọn dưới đây. Tại vì cái albumin của mình đang làm là trong của người cho nên là mình sẽ chọn cái quy luật tiêu chuẩn. So all we have to do now is click submit at the bottom left corner. And we have a lot of data that's not interesting for us. The only thing that's interesting for us is here. Do we have a signal peptide? Yes. Trong trường hợp này là cái protein này nó có cái peptide của mình. So, if we have a signal peptide here and sorry. And the final thing that I want to look at today, right now, is called PDB. This is another database. So, in Google, again, let's write the PDB. This is the protein data bank. And the PDB is another protein analysis tool, but it's also a database. So it's a database not for sequences, it's a database for structures, protein structures. Cái PDB này nó cũng là một cái công cụ khác để phân tích protein. Bên cạnh đó nó còn là một cơ sở dữ liệu, và cái cơ sở dữ liệu này không phải là để cho trình tự mà là cho cấu trúc protein. Because the structure is so important, we have an entire database for PDB. And we can search for a molecule. If it's here, it will come up. For example, albumin. If we write albumin, we have here many options. PDB will ask, what are we looking for? Are we looking for serum albumin, albumin 1, albumin 2, structural domains, etc., etc. Let's try serum albumin. Nếu mình nhập cái từ albumin ra đây sẽ cho mình rất là nhiều lựa chọn. Giờ mình chọn cái albumin không biết không. Let's try serum albumin. And we are now at the PDB page of serum albumin.
And you can see that we have 95 different versions of albumin, because this is such an important protein. A lot of people are working on it, and there's a lot of data on this protein. Thì bây giờ mình sẽ có 95 phiên bản cấu trúc protein. Tại vì cái albumin rất là phổ biến, nhiều người làm người nói, cho nên mình mới có tới 95 cái phiên bản này. So we can choose which serum albumin we want from which organism or taxonomy. We can choose by experimental method, X-ray resolution, by date, by symmetry, by stoichiometry. We have a lot of filtering options, especially in proteins that are very popular for scientists. So, let's take the albumin from Feingoldea magna. Let's not take Homo sapiens. Okay. So, a few things. PDB has also accession numbers. This is the accession number of Feingoldea magna serum albumin in PDB. And structure of serum albumin. Cái trên đó là cái thông số truy cập của cái albumin của cái loại này trên cái cơ sở PDB. And we have a lot of molecular descriptions right here, telling us what this protein looks like. So we have the weight, the molecule, the length, the organism, a lot of different names. And this is the protein itself with regions of the protein. If we go down, we have even more data. If this is interesting for you, you can browse around. But what's really nice about PDB is that it actually shows you the molecule. Okay? So you can see the molecule, what it looks like. And if you see here, you have the 3D view. So you can look at pictures, or you can have the three-dimensional view. If you click right here, I hope it will work. Oh, yes. Okay, we say a little prayer to the God of the internet, and maybe it will work. So, what we want to see is a three-dimensional view of serum albumin. We want to explore it. So if we want to change it, we want to see, maybe we can look at this helix. Maybe we can look at peptide bonds. Maybe we can look at different things. Yes, I want to run. On the wrist. Yes. So, for example, a lot of time we use this for bacterial pathogens. So we look at a specific protein from a specific pathogen, and we think, how can we destroy this protein? Maybe if we destroy this helix, the whole shape will be distorted. Or maybe if we destroy this bond,
the whole protein will be this folded, and the pathogen will not be able to create disease. Thì ví dụ trong trường hợp mình áp dụng cho phân tích trên protein của cái nhân gây bệnh, thì mình sẽ tìm cái cách để mình phá hủy cái protein này như thế nào, hay là mình sẽ tìm được cái vùng cái chỗ vết tích nào đó hoặc cái liên kết nào đó mà khi mình phá hủy cái vết tích liên kết đó thì cái toàn bộ cái protein nó sẽ bị phá hủy, và lúc này thì cái tác nhân gây bệnh nó sẽ không còn sinh ra được protein gây bệnh nữa. So we can look at the protein from all the different areas, and we can do a lot of nice things. If we click on the right click of the mouse, we have a lot of data in here. So, for example, we have the style. We can check. Sorry. We can check how everything is approached. We can change the color of different things. We can color different atoms or different bonds. So now different things are green. We can look at surfaces. So, for example, as you know, a part of the protein may be soluble in water, and a part of the protein may be soluble in oil. Ví dụ có trường hợp là một phần của protein nó sẽ tan trong nước, và một phần còn lại nó tan trong dầu. Okay. It's thinking. Now I told the computer, please show me all the parts of the protein that are soluble, so that will create a bond with water. Thì giờ mình ra lệnh cho cái máy này cho mình thấy những cái phần mà của protein có thể tan trong nước thì bây giờ. And now I can see all of the protein is soluble. So this protein is completely water soluble. So that's the surface, and we can choose different surfaces. I can measure distances. So if I click once here and once here, then I have the distance between the atoms. Nếu mình chọn những cái phân tử này, cái nguyên tử này với nguyên tử kia thì nó sẽ cho mình cái khoảng cách giữa hai nguyên tử đó. And what else? Yeah, that's pretty much. Okay. So, the thing that I want to say again is, okay, these are just, I've shown you just a very few tools. What I want you to understand is that there are hundreds and hundreds of tools in the internet for free for analyzing DNA, for analyzing RNA, for analyzing protein, for analyzing whole genomes. Everything is in there. All you need to do is figure out what is the tool that you need. You go to Google, you go to this tool, and you use it, and it can. It is what we call a force multiplier. It multiplies the force that you have. So you have the most advanced, the most state-of-the-art
virtual laboratory for free. And please don't hesitate to look for it and to use it. Như thầy nói á, mặc dù là thầy chỉ ví dụ như mình là một vài cái công cụ cơ bản thôi, nhưng thực tế là có tới hàng trăm cái vấn đề quan trọng là gì, là mình phải cần biết là mình muốn làm gì, rồi mình sẽ lên Google mình gõ tên cái công cụ đó vào, mình sẽ làm được nó. Và bây giờ là mình đã có cái công cụ, cái tinh sinh học này là một công cụ mà hiệu quả nhất để mình có thể phân tích DNA, RNA thành phần ở gen và protein. And if you need to do some analysis and you can't find the tool, you can't find the right tool, send me an email, Zohar, which tool to use, and I will give you the tool. But there is always a tool for doing what you need. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất mà mình không tìm được cái công cụ thích hợp để mình làm phân tích thì đơn giản cần gửi email cho thầy.